जी साहब वाहिगुरू जी की फतेह जी सारे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Okay, so just going to set us to record. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Hello and good afternoon, everyone, from joining us from near and far. Thank you for taking the time out to join us today. We gather together in June 2020, 36 years after the events of June 1984, to hold this conversation. I'd like to begin today's event with an acknowledgement to all the First Peoples on whose lands that each of us live, work, and play. We take a moment to recognize these nations and the people which have done more than just lived on land. They have flourished. In Punjabi, we refer to First Peoples as Advasis. Ad meaning original, and Vasi meaning to flourish. When we do these acknowledgements, I hope, if I can say it that way, that we make an effort to more than merely acknowledge our First Peoples, our Adivasis, but truly internalize and embed within each of us what it means and who they are in relation to each of us and the lives we live. When we take a look at our own history and heritage, our recent history and our recent displacements in 1984, it's an honor and privilege to be moderating today's panel. I'm sure I can speak for all our participants and viewers and say we're truly grateful to have this opportunity to hear from survivors, Giani Sarwan Singh Ji and Sawinder Singh Ji, as well as from Gian Singh Sandhu and Mallika Kaur. Our panelists, to switch to briefly to Punjabi, Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh, Sat Sri Akal, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। Our panelists today, as I mentioned just before, Giani Sarwan Singh, former head Ragi Gurdwara Taran Taran, Sawinder Singh, former Hazuri Ragi, Mallika Kaur, lawyer, writer, and educator, Gian Singh Sandhu, entrepreneur, dedicated activist, author. Myself, I have the privilege of being your moderator. I'm a lawyer, and with the WSO, I'm a national board member and vice president for the British Columbia region. Our speakers today all represent different layers of the history of 1984, the before, the during, and the after. I'd like to begin briefly with each speaker situating themselves in the history of June 84. How old you were, where you were before the attacks, and what was life like before the Galugara. Giani ji, je tusi sanu das sakde hain ki tusi June 1984 ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਏਜ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ 84 ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ 1984 ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 84 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4:30 ਵਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ 4:40 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 4:40 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ 4 ਤੇ 5 ਜੂਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ 5 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I was like at the 1984 I was 10 year old, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, I was 4. ਸੋ ਫਸਟ ਬਿਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ 1978. ਸੋ I remember that. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ what's going on, ਬਟ ਜੋ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਚ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਨ 1 year ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਜ਼, ਜਿੱਥੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਵੀ ਗੋ ਐਂਡ ਰੀਡ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਡੇਲੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੰਟਲੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1984 ਦੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਵੀ ਮੂਵਡ ਇਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਰਾਗੀ ਆਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। Gian Singh Uncle ji, your experience is, if I can call it firsthand, in a different sense, and I'd like you to share with us where you were in the lead up to June 84 and in the immediacy of it occurring, and how you found out about it. If you could share that with us today. First of all, let me take this opportunity to thank every one of you, and especially sharing with the panelists, who have much more actually first-hand knowledge of this incident. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 78 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, the biggest change in my life that took place is actually right after 78. And that particular incident actually certainly changed not only my life, but changed the whole spectrum actually around the diaspora Sikhs. ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਜਦ ਅਗਸਤ 82 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ
ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। So I knew exactly what was going on throughout those 2 years from 82 to 84. And on June 1st, when this particular despicable action happened, none of us actually had imagined, to be very honest. We never thought this would happen, that Gandhi would do it. But it did happen. So I was in Williams Lake. When I got the call that this is what had started, you can imagine the shock and awe that all of us felt. Everybody actually started pouring in from the neighboring towns. Some of my closest friends who are working with me for the past maybe 4 years at that time certainly started coming into our house. You know, that's where we were all glued on to BBC at that time. There weren't many other news channels that were covering what was going on. So BBC was the one that was broadcasting pretty much actually live to some extent, you can say that. And because some of their reporters were either inside or very close to it, and they were able to really relay some of the information. So that's where I go back to 1984. And even now, when I think after 36 years, the shiver goes through my heart. There isn't a family in Punjab or elsewhere that has not had one or more members of their families impacted directly or indirectly. I know that because I have had a dealing for the past 36 years on that. Plus, you can go six years prior to that as well. So that's how far I can relate to the history. And I feel for when Sawinder Singh said that he was a young guy, 10 years old. I feel for him. I know as a 4-year-old kid, he may have had difficulty recollecting the 1978, you know, because I know in 1947, I was close to 4 years old. I barely remember actually what went through in 1947. So, and Giani ji, his personal stories of insight, oh my God, you know, I've heard it before. So hearing it again reminds me the terrible actually emotional and physical impact that every one of them have felt. Thank you, Uncle Ji, and Giani Ji and Sawinder Singh. As for Mallika and I, Kaur, I'd like to shift just a moment because we represent a different part of the timeline. Mallika refers to herself in her book as an 84 baby, and I was an 83 baby. So we were 9 months, infants during all of this. So our experiences are wholly different. If I can place myself in the timeline for a brief moment, my first interaction with 1984, June particularly, was first attending a vigil at 16. I hadn't engaged with the subject. I barely knew, to be completely honest, perhaps what I was attending and what it signified. And then at 19, until I attended a presentation on photographs that had been smuggled out of Darbar Sahib in Amritsar, you know, taped to someone, the negatives taped to someone's body, hoping that they could make it to North America, the UK. That was my first experience with the events of June 1984 as a young Canadian Sikh. Mallika, if I can ask you, could you give us some insight into the American Sikh Punjabi youth experience, if it was similar to mine or completely different for yourself or for those around you, and place yourself, please, in the timeline of the events of June 84. Sure. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much. Jehde pehli gal te ke jiਵੇਂ ਹੁਣੇ what Sandhu uncle said is so true ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ 84 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ is really a privilege. तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ quarantine the time, it's like somebody's doing laundry, somebody's fixing lunch, I can hear my kid crying in the kitchen. So there's all sorts of things going on in our life, but it's so important to find these moments to sit with this history that changed lives and the whole community forever. So ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ share ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ share ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ first hand account. I wasn't American Sikh in the sense of having grown up here or coming to my consciousness here. I was in the sense that my family, I was born in the US in 84. Te mere parwar ne a relatively counterintuitive move kiti sigi kyunki soon, few years after 84, informed by actually 84 and what was happening in Punjab, my parents took their 2 little kids and moved back to Punjab. So I grew up, मैं पंजाब च वड्डी हुई हां. मैं actually 18 साल दी उम्र ते college ਲਈ वापस USA आई. So you know, दोनों kind of ਜਿਹੜਾ कहता दोनों किश्तियां च पैर, like feet in both boats. That's my wobbly my identity and existence in many ways. But पंजाब च वड्डे होना, you know, 84 ਦੀ shadow was everywhere, because by the time I learned how to talk and ask questions as a little kid, I already knew what questions not to ask, right? छोटे बच्चों ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है, बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, right? So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ were really a part of my life. And I think 84 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ, that freedom, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ distance ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ. Once I left Punjab, I was able to learn more, read more, and then go and engage in Punjab more with survivors and ask questions and ask about stories. But I do want to say that, you know, 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ enough stories ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ. And one of that is because we're just not listening, right? If we don't ask the questions, we don't give enough time. In our own families, there are stories that some of us don't know because we just haven't been able to ask them in a way that helps engage with or work with that trauma, because it's so traumatic to go back to these memories. Humans survive by not going back to such memories. So part of, you know, forgetting is a way of survival too, like forgetting in your everyday life. But anyway, I think we also don't hear enough of, we maybe don't have enough facts and stories from our own families, even about 84. But what strikes me is that jehde us to baad saal aaye, us to baad jehde 10 saal aaye, una bare actual stories, nuanced stories, and all the complexities, oh hor vi ghat hain. So a lot of what I actually, the book you mentioned, Gundasa, this book actually ends in 84. I don't start it in 84 because I think it's everything that happened. The shadow of 84 speaks in any story anybody tells about Sikh existence ever since. So my experience of 84 is having a lot of questions, growing around with the whataboutry and whataboutism, ke uthe hatyaar nahi sige, inj nahi karna chahida si, fauj hoti ka, like those questions jehde assi aap sikhan internalize vi kar le sige, and then gaining confidence by hearing from so many women, men who went through, and people who went through 80s and 90s, gaining that confidence to tell our stories as complex human beings, not ke sada ek paragraph vich eh sadi sareyan di story hai, position hai, and don't question us, but rather accept us as complicated human beings with different memories, different stories, and we should tell those stories ourselves. Absolutely. When you returned to the States, Mallika Kaur, did you find similar youth asking questions, engaging with the history for the first time, as you know, in that American context, on your return? Yeah, I think yes. Again, growing up in Punjab had left, you know, I had bits and pieces I was putting together. Assi aaj jehde eyewitnesses accounts bare sunna shuru kita, you know, by Sarwan Singh to te by Sawinder Singh to Darbar Sahib the eyewitness accounts, and of course that was the epicenter. But I mean, I'll just, when you're saying, like, you know, think about other people I was talking to, I think each of us is so unique also, given what our families may have been exposed to, right? So one part, and I think it's important that June 1984 happened all across Punjab, as we know. And one of these, you know, the kind of nonsense things thrown about imminent, why it had to be an army attack, all of that, one of the things that entirely debunks all those kinds of what about questions
is the number of other gurukars and number of other sangats and civilians attacked, right? So I just wanted to mention, right, like the varying estimates. Okay, 38 gurdware, 42 gurdware, 72 gurdware, right? We have these different lists from different people, and that itself is a shame, and at the same time is a testament to even the people who were killed, how they were disposed of and how it was made impossible for us to have hard facts, right? So I think in terms of talking to youth, whether it's today or whether when I was in college and we were engaging with these questions, there's often this whole thing of like, wait, is it this or this? Like, give us a black and white answer. Well, we don't know, because that is precisely by the design of the attack and the kind of effect on our psyche that was required. So I grew up with stories from, for example, from Dukh Nivaran Sahib, and one of the people that I mentioned in the book, is also Inderjeet Singh Jeji, a human rights defender in Punjab. They all apni story daste hain from Dukh Nivaran Sahib again, kyunki tusi socho ajkal Malcolm X quote is very apt that people are sharing. That if you're not careful, the newspapers will have you hating the people being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. I think that quote, oh, sab to jyada hit took di 84 te, kyunki 84 vich koi Twitter nahi si, social media nahi si, video cameras kinne cut sige. So we have to remember that blackout was a real blackout, right? And people had no idea if their loved ones are alive or dead or where. So I grew up with those stories from relatives around Patiala. I revisited those stories as I started engaging human rights defenders in Punjab, and the fact that 84 has to be spoken as across Punjab as a deliberate, designed attack, I think is quite essential. The reason I asked that question was, as 83, 84 babies is itself an example of the impact that we're here today to look at, the impact at home and abroad. Mallika Kaur is very aptly and eloquently placed just this, that we are the children of those who witnessed emotionally, physically, mentally a genocide, and how they chose to deal with it. Our parents, our grandparents, those around us, our friends, family. And we are seeing across states, countries, borders today, interest is building within younger groups of people, younger generations. There's a lot of questions, the questions that Mallika Kaur and I engaged in, the questions that perhaps even those like, such as Giani ji and Sawinder Singh and Gian Singh have struggled with as they lived through those days. Those questions, that curiosity is, as to the why, the who, the what, all of those, we are now seeing an awakening of, and we have over the last so many years. There is a quiet, if I can say, desperation in our younger generations to have that conversation, to have those dialogues with those around them and those who experienced it themselves and through their loved ones. So as children of those who saw those days, we've been hesitant to have those conversations with our elders because we can genuinely see the pain of those days in their eyes. So hopefully with today's conversation amongst all of us, we can begin to open those channels of dialogue with a younger generation, spark that greater understanding across the different age groups and the years, to understand and to come to a realization of who we are and where we come from. So before we turn to Giani ji and Sawinder Singh's experiences in Darbar Sahib and around, I think we should understand the lead up to the attack, to give ourselves a bit of context as to what led to the events of 1984. Viji, Sawinder Singh, Giani ji, and Gian Singh, as well as Mallika Kaur, have alluded to different aspects of the timeline and the events, as well as how life shifted and changed in the lead up to 1984. But I want to take a look back at the history briefly of of what we refer to today as modern day India in relation to Sikhs and Punjabis. So as the British were leaving India in the lead up to partition, Sikhs had the option of creating their own state or joining India. In staying with India, Nehru and the Indian government made
many promises to Sikhs and Punjabis, which made joining India perhaps may have seemed more attractive, more comfortable, and more welcoming even. As states were being formed in the newly created country, all other states organized around language except for the state of Punjab, or for Punjabis. It was Sikhs that championed the Punjabi cause on the Indian side to have the state of Punjab, which took 16 to 17 years. The government also placed restrictions on Punjabis and Sikhs, as restrictions on water, riparian rights, army entrances, and Sikh religious practices. Keep in mind that the people of Punjab, as Sikhs, their identity was mostly formed around the idea and the concept of farming or in the army. And so these restrictions made life very difficult, but also challenged that very idea of what being a Sikh and a Punjabi was. In 1970, the Prime Minister assumed dictatorial powers, and Sikhs are the only ones who reacted in civil disobedience that India had never seen. All these factors, religious, political, and state-level discrimination, led to the events of 1984. From January of 1984 to May, the borders were sealed so that no one was allowed in or out. Also remember, as Mallika Court stated, there was no social media. This concept didn't exist. The only media was government-run media, Doordarshan, for the people of Punjab to know what was happening. Very little international media were there. So the messaging and the data were very controlled. Today's context, this would be like hearing about the Black Lives Matter movement only from the White House. Today, our records are the white papers of the government, as well as the eyewitness accounts of those who were there. Since eyewitness accounts tell the story from the perspective of the people, we have here today Giani ji and Sawinder Singh ji to tell us what happened from their perspective. Giani ji, je tusi sanu ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੱਲੂਕਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, and we'll turn to Sawinder Singh ji just after. ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਵਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਜੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਹਿਜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। 4 ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਥਾਣੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ 6 ਤਰੀਕ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਓਲੇ ਸੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਠਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1982 ਤੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? Well, I would just share like as a kid what you can share. So I will just go back 30 years, 36 year back in the history. And ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ I would like to share that way. So ਮੈਂ as I said 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ first time ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ clearly ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, I was not aware about it. ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ because I was only one child. ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੇ ਨਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਫਰਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 84 ਤੱਕ, 84 ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਮਰਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ 84 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੇੜ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੌਂਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਬਾਈ ਦਫਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਇਹ 84 ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੋ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਓ। ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ ਸੇਫਟੀ, ਕੋਈ ਬੱਸਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਧਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਸਟਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਵੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਟਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਈ ਵੁੱਡ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ CRPF ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮਤਲਬ ਵਰਿਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੀ, MMG LMG ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਵੀ। ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੀ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਵਜੇ 4-5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਕੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਟਾ ਉਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਪਾਸੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਐਨੀ ਕਲੀਅਰ ਥਿੰਗ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੌਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਲਾ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵੇਅਰ ਬਿਗ ਕਿਰਪਾਨ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੇਸਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਡ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਰੇਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Mallika Kaur mentioned earlier that the attack, the Kallukara, did not just happen and was restricted to Punjab, to Amritsar, but it happened across Punjab. There were, as we uncounted number of gurdwaras. The numbers are still murky, if we can say it best. And I wanted to ask Mallika Kaur if she wouldn't mind providing us with some information on that scene through her book. I didn't get a chance, my apologies, to introduce it earlier. Mallika Kaur's recent book is Faith, Gender and Activism in the Punjab Conflict, The Wheat Fields Still Whisper. In it, she highlights the activism of 3 individuals, which I'll have her elaborate on a little later. But it's also these events that transpired across Punjab that some of us know, some of us don't. And I wanted to ask if you wouldn't mind speaking to that, Mallika Kaur, on the scenes that individuals saw across, as we've just heard from Giani ji and Sawinder Singh. I'm still picturing a 10-year-old Sawinder Singh ji, and his mom at home. I think, Sharut Sandhu Sahib ne apna share kiti, just the emotion of it all is so real. Just thinking about what sheltered lives currently, right in this moment, we're in, and how everybody wants to, live their life versus this whole crisis that was thrust on the community. I will
I mentioned Dukh Nivaran earlier, and I'll just, Dukh Nivaran literally translates to eradicator of suffering. And Dukh Nivaran Sahib became another carnage site, as many people know. But through the book, I mentioned many times chote gurdware, right? Pinda vich jithe suddenly there's Fauj. And not just ke Fauj in June. There is, this book starts with the kind of reader watching me talking to a group of much older men, under the shadow of patriarchy. Actually, they're not very comfortable. Yeah, pata nahi kudi aayi hai ki sawal puchegi, pata bhi hai ki nahi. It kind of starts like that. But then again, we just met with so much generosity कि उन्होंने really अपने दिल हिलाने वालियां गल्लां जड़ियां सुनाइयां. That's where the book starts from. One of the men, and then the book kind of ends with coming back to those stories, because one of the men, he was sharing with me the March which army, and we're talking about Malwa at this point, right? This particular interviewee is from very far from Darbar Sahib. Again, the March which Fauj sade utte khetan ch ghum rahi hai, they tent laga rahi hai, and they're doing their reconnaissance operations. We didn't think very much of it. It was odd. बाहर दे फौजी ज्यादा सी, साडे पंजाबी घट सी, पर सानू फिर इन्नी वड्डी गल नहीं लगी. Which goes back to the point Gundas made in the beginning, that the army has, and having the Fauji chacha and the Fauji mama, it was in every family, right? Like we, inni jada army wala jada relationship see was never imagined that this could ever happen. So people till the last moment stayed in that state of कि अच्छा ठीक है चली जा रही हैं इस सियासत वाले अपना कुछ कर रहे हैं. Indira Gandhi is doing this whole drama with the Akalis, let it, but could not imagine this could happen. So people were taken unawares. And so I describe in one part of the book how, so I'll just read from a couple of paragraphs from there. So our relative's home in Patiala had been at some distance from Dukh Nivaran Sahib. He lived to tell the story of witnessing from his rooftop the army move into the city. I remember hearing him recount how he had first heard some loud explosions, then continuous firing for many hours, seen parts of the Gurdwara light up, and then heard a persistent howl. And he would say it was like a large wounded animal before it dies. Now, perhaps thankfully, my child's mind did not comprehend the bullet-ridden bodies of trapped pilgrims who had slept the night before on the cooler marble of Dukh Nivaran. Our relative had later made his way through back roads to visit homes of friends who lived right across the Gurdwara, and one of them who had a young child forced to go without milk for a few days. As he handed them a small drum of milk, he heard about the lorries that had been coming. Lorries laden with dead and half-dead bodies, wobbling their ways out of the city limits. This is also then borne out by what Inderjeet Singh Ji mentions, because he had that Patiala connection of going into Dukh Nivaran, hearing about at least 3 crematoria sites. So I can go into that a little bit. But then I also recount how growing up, Rajendra Hospital, Patiala, was often mentioned in our house. It had been my Dadaji's final posting with the Punjab Civil and Medical Services, and had taken him back to his ancestral Patiala. A senior doctor serving there in 1984 would tell my family that before the attack, an army officer had come to ask the doctor to hold some beds because casualties were expected. When asked how many, the army officer replied, 21. After the bloodbath at Dukh Nivaran, exactly 21 wounded terrorists were brought into Rajendra Hospital. The soil of Dukh Nivaran turned an indicting scarlet, eyewitnesses remember. And this last quote I want to read to you is actually a man in the Toronto area who was also a child witness in Patiala then. A man who was a young boy in June tells me, you know how when a turban is washed and then you wring it out and water splatters? Think about that, but with blood. There was so much blood. And all these bloody turbans, blood everywhere, you cannot estimate how many bodies and where they were coming from. And I don't remember the bodies, I just remember blood. And that loosened soil below that had porously retained so much blood. So see, that's literally true. And ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, for a lot of us, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ period describe ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੜਾ different ਹੈ, ਜਿਹੜਾ fearlessness, ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ, living that mandate of the Gurus of Chardi Kala.
well, for a lot of us becomes very hard because these are the heavy stories, right, we're sitting with. But I do want to say, and if we have time, I'll read a little bit from that too later. But for me personally, when people say, aren't these so heavy? And, you know, isn't it too much? Like, why do you go seeking, or why should we sit and talk about these? For me personally, I didn't only grow up in Punjab as a young child, which is left Americans figuring, you know, whatever. I also grew up as a young girl, and I think that's really important. Gender wala aspect is really important. Agar there was a certain silencing of children, the silencing for girls and women and what's appropriate or not is much more. And growing up, and to see hun vi ajkal vi sadiyan discussions dekho, ਅਸੀਂ shorthand almost ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, you know, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। even though ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾ word ਵੀ ਨਹੀਂ automatically ਨਿਕਲ ਕੇ flow ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ culturally language ਉਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। But that really affects young women, right? Now I can, you know, somebody says, oh, why is everybody saying sing? I'm like, oh, actually they mean singa singniya, they mean everybody, they mean people perhaps even of all genders. But for a young child, it makes a big difference hearing the actual words and hearing. So part of it for me also is hearing about that time when people did live with a little less fear. And also hearing stories that I was always told don't exist. Like for a long time, people said, Sikh औरतां अपनी कहानियां दसना नहीं चाहदियां, या ये भी बड़ी वड्डी, and even anthropologists who are friendly to our community, who've written about our community, write कि बहुत shame है ये community, इज्जत दी गल नहीं जाती, Sikh औरतां नहीं दसना चाहदियां. And this is where having faith matters, right? Having that connection with the Guru matters. Because I couldn't believe that from what I feel as a connection, that in Guru Nanak's Qaum, his daughters don't want to speak. And time again, when I've asked Sikh women their stories, they blow me away, right? Stories that I'm just wondering, like Sawinder Singh ji ne apne mama the reaction dasi, right? Even in those more traditional roles of wives and mothers, women have stories that add so much texture. Sanu na mehsoos hona shuru ho janda hai, ki khada, ki sunya, ki taste kita, ki all of that. And Punjab di ta kahani hai ki sare legal cases, as a lawyer, kinne pursue kite, litigants kaun rahiyan, right? Is the women who were the widows and the daughters and the wives of disappeared, etc. So for me, all these stories, it doesn't leave me with this like कितनी horrible गल है. I feel even आज इत्थे तुहाडे नाल बैठे, so I'm so privileged to hear your stories, because मैनूं लगदा है कि एक कितनी वड्डी गल है कि इन्नी दुखान तो बाद भी कोई community can sit, you know, together, still discuss these things in a way that I think just speaks to that Jardi Kala and trying to always combat Tendi Kala while being aware of the reality, not ignoring the reality, being very aware of the reality, but still approaching it with a Sikh lens. There's that element, I think, in all of in getting together and sharing that bekhaf, that nadarta that you know Giani ji has mentioned and Sawinder Singh has mentioned, that it travels across the times, and it's unfathomable to be sitting here and listening, and no one can put ourselves in their shoes, but that sense, because you see it today in Kaurs and Singhs, when when you sit with them and they go, I'm in Chardi Kala, and that expression on their face, you can see that it's carried them through so much, and you can only begin to grasp, as you know, they say the iceberg, only a portion of it is on top, the larger part is below. You know, you're only seeing a glimpse of what brought them to this point, that has kept them in that state of Chardi Kala through all of these horrors and moments that, as you said, Mallika, we can't even begin to visualize. Gian Singh, I wanted to turn the conversation a little bit towards, as we look at the general theme today of impact at home and abroad. We've heard from the days, you know, in the immediacy of the Gurdwara, whether in Darbar Sahib itself, in Punjab. I wanted to bring it to
one of the bigger populations outside of Punjab into the Vancouver, the British Columbia area, because I know the reactions here and the news as it trickled in was a you know, another experience that those of your generation, my parents' generation, were experienced, and it's a different aspect of that story, a different way of experiencing those moments, because you could place yourselves in those spaces visually. You could place your family members, and you were absorbing information from that perspective. I hope you would give us some insight into those moments, those days, as you said, that you were in constant communication, but also hearing the news for the first time and in the days to come. Yeah, Guntasko, let me touch on a couple things here, first of all, and then I'll move on from that particular date. Absolutely. As I indicated earlier, we see constantly in touch, even with the Longo, you know, I used to speak to them frequently. So I have actually vividly listed some of my characteristic behavior of both leaders in my book. Actually, you can and if someone really is interested in going over what has really happened to this Sikh diaspora, and the book is An Uncommon Road: How Canadian Sikhs Struggled Out of the Fringes into the Mainstream. So ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, they were inside with him. We constantly continue to actually make a call on his personal number. And you wouldn't believe it, we connected with him on the night of 5th and 6th. We connected on that telephone. Someone picked up the phone, and we could hear that bombardment going in the background. That sound was vividly actually in our ears when we could hear that. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? And the answer was, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। Yeah, but I mean that was one thing, you know, that has stuck with me from that point onwards. You know, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, UN ਦੇ ਨਾਲ, UN ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। So obviously we were in touch with ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, you know, emotional reaction is a demonstration. And ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਾਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋਈ ਜੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਔਰ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਉਸ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। And I can see miles and miles. Actually, I had the privilege of being actually a stage secretary for that particular event that day. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨਡ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਮਾਲ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। The young lady that was going to take our complaint said, look folks, don't you have an international organization that can really represent you? I can't take 66 of you inside. It's impossible. That struck actually, you know, ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ ਕਿ 60 some plus people ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। That's where what happened actually, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ,
बहुत देर हिस्टरी चलती रही, मेरा ख्याल है 21-22 साल जिंदा इस कहानी ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੇ, we flew to Pakistan, if you can believe it, to look for him. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ, ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਡਿਡ ਮੀਟ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਹਾਇਰ ਅਪ ਪੀਪਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ। ਯੂ ਨੋ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਮੋਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਮੋਟਿਵ ਹੋਰ ਸੀ। ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ 12 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨੋ ਵਨ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ। ਯੂ ਨੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਗਾਟ ਬੈਕ, ਯੂ ਨੋ ਪੀਪਲ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ, ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ। ਯੂ ਨੋ ਸਮਨ ਹੈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ created a bit of a video, small video actually of ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ no, I have just come from there actually last week, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। you know, I mean those kind of things, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, it impacted us right down to our core। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, Canada suffered the most. Sure, all Sikhs actually living all over the world suffered. Canada suffered the most because ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ reaction ਸੀਗਾ। Subsequently, what happened? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। And as we were walking out of the hotel room, because our appointment was about 45 minutes from that time on, and 15 minutes walk ਸੀ ਸਾਡੀ presentation was there. This was going to be an oral presentation to the UN body. As we were walking out of the hotel room, Interpol, international police, comes over, shows us the badges and said, hey folks, you can't leave the hotel. So we were house arrested, 4 of us, and 5th our lawyer, who was an American lawyer, a white lawyer. Gora ji nu aapa keh dene ha, wo siga sada lawyer sade naal. So ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ, I mean he's looking at us, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਯੂ ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਦੇਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, when you can see it. And I had actually, during my trip to Pakistan, met Sikh doctors who had personally, with their own eyes, seen truckloads of bodies. ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੇਵਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ I said what happened? ਕਹਿੰਦੇ no folks, we apologize, sorry for the delay, you guys can go now. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, we can't make a presentation right now, tell us what's the cause, why did you stop us? You know what he said? He says, you know the Indian High Commissioner here? I said, yeah, I know Gurdal Singh Sandhu. He was High Commissioner to Canada prior to that. ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ you are here to assassinate him. You're talking about impact. How do you feel if someone is being actually told that you're an assassin actually traveling internationally? And you know, we went there. ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ then working pattern ਜਿਹੜਾ change ਹੁੰਦਾ, we went to the UN. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ after that session was over, because we had a table set up for us. He came towards our table thinking that we ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ emotionally ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। You know what we did? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ forefront ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਚਾਰਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। We embraced him, hugged him. In fact, as I was hugging him, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? You know what the answer was? Almost you could see tears in his eyes. ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕਿੰਗ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲ ਸੋਚਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, every one of us became suspect ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਸਪੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, how do you feel that you're getting death threats? I returned actually after making a presentation to Canadian External Affairs Ministers. As soon as I walk into my office, the message from the RCMP is immediately call us, please. And 2 cops show up at my doorsteps. My staff was telling me they have been here 3 times so far. So I called them, and they in less than 5 minutes, my office was not that far away from their office. Less than 5 minutes, actually, they showed up in my office. They said, look, are you going to go to a Baisakhi Nagar Kirtan? I said, yes, I am. Please don't go. Because there's an assassination attempt actually on you. We intercepted a call. ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। I mean, guess what? To their credit, Canadian police provided me protection. I did go to Nagar Kirtan. I wasn't going to stay away. I wasn't going to let people actually just put me behind closed doors, then I don't get out and do anything. I walked the Nagar Kirtan, in fact, right from step 1 to them, and with undercover police actually escorting me all the way through. People couldn't even figure out why boys were around with him and why were they walking with them. And that's what they were doing. They were providing me protection through the Nagar Kirtan. एक नहीं है गया, ये तो ਦਰਜਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ our government started sharing information ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। I remember my kids actually at that time, at least Kamaljeet was in university, and others were just about actually entering and finishing their high school. So ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? Government of Canada, India was basically trying to persuade every student to say that there's nothing that has happened. We'll take you to Punjab. We'll show you actually that everything is just normal. Normal kedi si sanu desdi si. These things had a huge impact on our lives, and it's never going to change it. I can tell you that. You will carry it with you, and the best thing would be, we document that history, and which I have tried to document it actually in that book, and so. And our gathering together is a type of documentation of that history of bearing witness on the experiences and the impacts. Giani ji, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੀੜਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਲੰਘੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ,
ਕਿਵੇਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੰਡਾਇਆ, ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ 6 ਜੂਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਐ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੰਡਾ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ UNO ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 84 ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 84 ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਚੰਬਰ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 84 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 40,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ BBC ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 84 ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। Sawinder Singh ji, Mallika Kaur and Gian Singh, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। Do you feel that that's one of the bigger impacts that speaks across the Sikh Qawm globally, that 1984 and the Galugara accomplished, as Joyce Pettigrew alluded to? They went into Darbar Sahib to
break the spirit, break the culture of a people. Do you think that ripples across the globe so much, or is it something we're coming out of and realizing that they took from us, that ekta? Is that for me or for somebody else? Anyone in the panel. I'd like to move it to, you know, all of us feeling comfortable enough to go between each of us. Okay. One piece of this discussion I would share, but I would like to hear from Sardar Gian Singh ji first. Okay, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but I think, you know, ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ it kills us, to be very honest, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਜੇ। You know, even for making presentation actually internationally, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ presentation ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। I think it's a sad affair, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਦੈਟ ਫੋਕਸ ਡਿਡ ਸਟੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਘੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਕੁਡ ਡੂ ਦੈਟ। You know, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਘੱਲੀ ਸੀ ਉਹ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ 92 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਵਿੰਡਰ ਰੋਬਿਨਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਉਸ ਆਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਵਿੰਡਰ ਨੂੰ। ਸਵਿੰਡਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਯੂਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਨੋ ਬੋਥ ਆਫ them, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐਂਡ ਜੇਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇਜੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਐਨੀਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੰਡਰ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਫਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਿੰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਾਰ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਸਰਚਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1985 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਦਸਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਓਪਨ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਵਰਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ them,
ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ them ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਿਓ, ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਤੇ MK ਧਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜੇ। MK ਧਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ RCMP ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੇ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ $10,000 ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ that we really want to achieve। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ we won case for them, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਪੀਲਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। we have won cases for Jewish community, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। those are kind of things ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ you got to learn to work with others and really have Guru Nanak's philosophy up right all the times in front of you ਕਿ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ and we will get others to understand what's going on with us. Thank you, Uncle. Sawinder Singh, you mentioned you had something to share and you wanted to. ਸਰਦਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਈਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣ ਜਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਫਾਈਟਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਸ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਿੰਗ ਦਿਸ, ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਸਟਲ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ US ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲੇ ਦਿਸ ਵਿਦ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਸੀ, 315 ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਕ ਓਲਡ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜੇ 303 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, 1 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ 2 ਵਜੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵਾਰੀ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਸੇਬਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਲੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਰਹੇ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟਮੌਂਡ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 700, 800, 1000 ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲ ਡੇ ਅਲੋਂਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਟਨਸ ਆਫ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਲਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਿਆਏ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਆਰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬ ਪਾਣੀ ਮੰਗਤੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 6 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਸੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਤੇ ਹੋ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਹਤੇ ਥੇ, ਹਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ, ਹਮ ਪਾਣੀ ਤੁਮਕੋ ਕਿਉਂ ਦੇਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਟ ਕੇ ਕਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਹੀਨ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਵੱਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ
ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਲਨਿਸਟ ਹੈ, ਹੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਵਾਇਲਨ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ I'm sorry. ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਯਾਤਰੂ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਟਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਬਦੰਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜੀਜਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਧਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਸੋ ਮਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ DAV ਕਾਲਜ, ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ there are so much to discuss, ਮਤਲਬ there is so much to discuss, I can't even ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀਕੁਐਂਸਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ 700-800 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਫਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਬੈਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫੌਜੀ। ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਠੁੱਡ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ 50-100 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਲਿਕਾ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਬੁੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ
individuals, they are still alive. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। Thank you, Sawinder Singh. Having mentioned the book and gathering the stories and the documentation of the experiences that you have seen, I wanted to shift a little bit towards to Mallika, Kaur, and your book. I wanted to, part of what we're hearing today is one particular aspect of the history, one particular layer. Your book so greatly sheds light on an aspect that doesn't get talked about as much, and that is the perspective of women. You mentioned that we often get slotted in to certain roles, or that we have in the retelling and the sharing of the history of 1984. And what I appreciated so much was that the stories you account and share have challenged those traditional roles that perhaps unintentionally others have, I don't want to say change, but not shed light on us as much. And so I was hoping you would, could you tell us a little bit about your book and what inspired you to take up writing this book on this particular topic? And as I just mentioned, what roles did your research reveal that women played in this conflict that most of us would be unaware of? Thank you. I'll keep it short because I know we're very over any sort it's okay. We kept the time open. It's a heavy, it's definitely a lot of memories. And if it's this emotional 36 years later, it is no surprise why anyone ਜਿਹਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ, when you talk about factionalism versus not, that unity in the community is again something that it went away very quickly and was very complicated, but there was that moment of having this identity of no matter how adherent or not or other things people might have been before, there's this moment of unity. But like I mentioned in the beginning, the book has 3 people on the cover. So the 2 Sandhu uncle mentioned, and Ajit Singh JG, who the least of his resume is that he's the Mamaji of the current the chief minister. But Justice Ajit Singh Bans, who had retired the year before 84, right, was known as a communist judge. Externally, all he did was stop trimming his dadi in 84, which also to his family was a lot. Like they're like, okay, but internally so much. And he then started his second career, which was as a human rights defender. And the third person in the center of the cover, Baljeet Kaur, is the human rights defender who actually spent allotted her family's video camera, jehda koi baaroo la ke aaya us time vich apne bachchen diyan birthday parties wagera record karde sige. She spent that to go into the interiors of Punjab, and a lot of video footage that a lot of the organizations, WSO included, a lot of us are used to looking at using, came originally without any credit from her work and her original work. She was, for example, one of the people who helped Ram Narayan start his work in Punjab, etc. There are 3 people on the cover, but there are countless people in the book, because I think one of the things that we have to respect is no matter what has happened outside of Punjab or outside of India, the effect on Sikhs within has been the most stark. And in those years, being a human rights defender was having, jehde ke siran te moll le gaya wali gal sigi. So my curiosity was around why in an environment where very few people, especially of privilege, right, people of privilege, jehde vadde mehkme wale apniyan kothiyan wale Tribune padhan wale jehde English with news padde se rather than even getting the real news from the interiors, but who had those connections to make a difference, the privileged elite who could have made a difference, as the privileged elite in this country in the diaspora tried to do, both elite and non-elite. But in Punjab we often say the elite failed us in the Sikh community, but I think
I was very curious to go to the stories of who are those people who dared to raise their heads anyway. And from their stories, because of the way they are, what I found remarkable was they told their story as a collective. So it wasn't main kita, nahi kita, right? But, and of course there are lots of complications. This is no hagiography, right? It's not, wow, bade vadiya sige, all round perfect people. These are not perfect people. That's what's always amazing, right? These are imperfect people, just like all of us on the panel. We're all imperfect, which is what makes it exceptional, right? Just hearing, again, like what Sandhu uncle mentioned, he was raising a family and living, you know, as an immigrant in Canada and doing WSO. Or as we're hearing from the two survivors, they survived all of this in Punjab and then started and lived their lives. Like, that's what makes it so amazing. So I was curious about the fact that Sikh history jinna padde hain, puratan itihas nu inna si कई बार even sanitize कर देंगे and romanticize कर देंगे इन्ना कुछ सीगा, but contemporary इतिहास पे सारे time focus ही रहता किन्ने की गलत कीता, and we're all consumed by leaders. फलाने politician ने आ कीता, ए politician ने आ कीता, कालिया ने उधर क्या था दरबार साहब छोड़, like we're consumed so much that we miss, I think, the stories of the masses. And I did want to approach this from a non-defensive position, not कि ऐसे सारे time जवाब देंदे रहिए, but right that we start writing our own story. So may there be, you know, like Paisab said, Sawinder Singh ji said so eloquently, but may there be 1,000 books. I say this in this book, like it's a start. May there be 1,000 books. May there be a lot of stories. And one thing I'll mention is, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ, you know, nobody cares about this time. By you know, Giani Sarwan Singh ji ne bhi dasya ki nahi, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੋ ਤੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, right? There's something in our blood that responds to it. We do respond, first of all. Secondly, what was really unique, and in some of the stories that are in the book, we can see why a lot of the human rights defenders, whether it's PHRO or MSR or lots of other groups that were putting out reports, they refused to have any younger people work with them. They would turn them all away. And not because they were saying, all of that. They actually were very worried about the lives of these younger people. And then there are people like Ram Singh Biring and others who were picked up and killed, who were younger folks. It was easier to get the younger, especially men, and then other repercussions with women. And I have a whole chapter here about what happened in from first-hand account about torture centers and women, and people not asking some of the obvious questions of women who are giving birth in torture centers in Punjab, women who are managing monthly cycles in Punjab, women who are sitting with their kids in Punjab, women who are witnessing so much, right? So I think it's really important to remember that there's a reason why there's a dearth of human rights voices from Punjab today, and the voices that do exist need to be amplified. They need to be celebrated and amplified, and not every voice can be trusted. We know that human rights can be there are groups out there and people out there who misuse it, but we can look at people's track records, particularly when the stakes were high. See, all of the time when it was really hard doing the work, not right, but like let's look at the records from them. Like, who were those people who stuck their necks out and did the work when your life was really on the line? So that's part of what the book's about, and it travels from 1839 actually to 1984, because I think the story of the collective, they would start with, of course, 78, and then they go into Sarangi Singh Sabha period, they go into Gurdwara reform, and then into Sikh Raj. So I kind of weave a lot of that together. So I appreciated that two timelines that travel together, and you fluidly move between them, but so comfortably. And I think when you do study the history of what led to the Kalukara, but also beyond to November, to the as we say, the decade of disappearances, and even to today, if we look at the different issues we see in Punjab, even amongst maybe the diaspora, when they raise their voice on water rights, economic issues, the Anand Marriage Act, or farmer suicides, the history goes back so much. It's not easy as a period in time to encapsulate it into a brief year or two. There is an ongoing genuine struggle of, if I can say in today's terminology, identity defining and being allowed that freedom to speak for ourselves and determine for ourselves
as in Punjab and as part of India, what it meant to be Sikh and Punjabi. So when we look at Mallika Kaur, your book, and as Sawinder Singh, you mentioned that there may be many more books. I wanted to ask, what do we as Sikhs, and there's a question in our Q&A as well that speaks to this as well, as Sikhs of our generation, yours and mine, that sandwich generation between the generation with us now, the younger one, and those to come, and the ones that are before us, need to learn from the generation of our elders, that we will need to understand our identity and be prepared to pass on that understanding to the generations to come. What is this experience of, I don't want to just restrict it to 1984, but everything that represents and that has occurred on mean for us in your through your own experiences and your research, and what we can take with us to share with those to come. Yes, I'm the voice of the sandwich generation. No, I think we all, I mean, it's different things for different people, but I will say on exactly on those lines, I do see as very important need to embrace that trauma has completely different effects on different people, and not everybody. I mean, we're having this conversation now in the US in the face of Black Lives Matter, and people are saying, well, my so-and-so really cares about 84, but they won't say something about what's happening on the streets of the US today. I think we need to dig deeper and say, like, will they really not say anything about it? Or are they even triggered by what's happening when they see pictures of, police or army or uniformed people killing people on the streets? What's coming back to them? Or maybe they're those people who are so directly connected with what's happening in South Asia today. If we look at, we've talked a lot, you mentioned gender and roles, which I didn't even get to the previous question, but I've also mentioned just mothers and the strength and roles of women. Safura right now, Zagar, who's in jail, 5 months pregnant, a protester taken 2 months ago during the height of COVID lockdown in India. A student protester, 27 years old, who's been, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ conspiracy ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, fantastic ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ charges ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ protest ਹੋਏ ਸੀ all over India against the new anti-Muslim laws were all by this one girl. She's in a difficult pregnancy, 5 months pregnant, in a COVID-affected jail, allowed to talk to her family 5 minutes a week, right? In that context, just Sikhs or South Punjabis or South Asians who are listening to Black Lives Matter and other things might think, well, they arrested the policeman and they're doing this and this in their case. I'll instead spend my energy on the kinds of cases that are endless, a dime a dozen, right? It shouldn't be suffering Olympics. Inne zyada suffer kita ya si ethe time lagaiye ya nahi lagaiye. I think we need to understand that at different times, different things call to our, especially older generation, and that different responses are okay. We don't all have to be doing things the exact same way. Some people can go to rallies, some people cannot. Some people can write, other people won't. Some people like to be on screens. Some people, person like me, do not and try to get out of being on screens. And would rather be behind a screen with my camera off. So just different, I think, I teach on trauma responses, and as a community, sade jo sare responses hain. Gussa bhi hai, suspicion bhi hai, non-stop conspiracy theories. Actually, stuff that earlier was shared about propaganda, those aren't conspiracy theories. We've documented evidence about propaganda. I'm not talking about anything that the panelists share today. I'm saying in general, like duje bare sare time, right? And there's a lot of sadness, and silencing is another trauma response. That I would just say, as a sandwich generation, to really respect, especially survivors, alternating needs between silence and breaking the silence, right? Not everyone wants to come out and tell their story, and that's okay also, right? And different people will tell them at different times. So that in our generation, it's our responsibility to read those who are willing to tell their story and are comfortable enough to go back into those memories and expose them again to the light, and also to see the ones that
that may not necessarily want to, and that's okay. Yes, we might be, you know, I don't want to use the negative word, losing something by them not sharing, but we need to recognize and respect that they need that space to be who they are, and let their lives speak to their experiences. I wanted to turn my attention to one of the questions we've been given by the attendees today. As we move further away from 1984 into the present, how should we as a Qawm continuing, I believe this is what they're trying to say, continue countering Indian state propaganda about the invasion of Darbar Sahib and other Gurdwara when it displaces survivor and other Panthik Sikh testimony? So I'll open that to the panel if anyone would like to. Maybe I can take it actually from, you know, being the oldest panelist actually here. So listen, going forward, actually, what we have to look at, especially the younger generation, your generation, Kaur, and even youngsters who are coming along. Sadi generation, first of all, have to understand that kisi cheez nu jaffa pa ke na baitho. You know, ਜਿਹੜੀਆਂ organizations ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ. I think we as a World Sikh organization has set a classic example to bring all youth, ਤੁਸੀਂ 80% ਹੋ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ Canadian born ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. Imagine the first executive committee of all male, by the way. All of us were in our late 30s and 40s at that time, and not a single woman. There was only one young lady from California on our international group. Today, there are 50% of you. You are the vice president. At least 3 of you are the vice presidents for the organization. I'm hoping that this organization will have a woman president while I'm still living, and that's my wish and hope, because we have intentionally and purposefully, I would say, that we brought that change, and you've seen us actually stepping back for many years now. You know, 1 or 2 at a time, 3 or at a time. Now, pretty much it's all you run it. Every organization, and there's a responsibility on the part of youth as well. Youth has to understand, to continue with a history, you have to connect with the past. If you start ignoring thinking, then start reinventing things today, that as if certain things have only happened yesterday or 2 years ago or 3 years ago, please don't fall actually into that particular victimization process. No, I have never personally felt actually in any way, I've never even used that word, discrimination. Why would I take it? You take a stand and work at it actually, you know. Start actually advocating who you are, maintain the identity, and don't be shy away. Yes, parents shy away ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ identity ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ. It'll be gone. You know, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ. You know, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. No. I think we better understand ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ. Women equality ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਪੈਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ. ਇਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, and I've seen that, you know, a lot of time. I have 2 boys and 2 girls in the family. ਕਿਸੇ time ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ if they were treated any different, you know. So, and they don't, and if they no, they weren't. That's why they have done what they have done in their own life. ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਮਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, allow them actually, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. You know, if you live in this country or in North America or anywhere in the Western Hemisphere where you speak
other than Punjabi, you speak a different language. ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ language ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲੋਗੇ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 60 dialects ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 60। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ why can't we do it? So I think keep that in mind as well. Education, education and education. ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ 84 ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 84 ਵਾਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ there is a time actually for emotions, then there's a time for the community to grow, and there's a time for the community for the advocacy. Right now the stage is for advocacy and diplomatic relations. That's what we should be doing. Thank you, Gian Singh. I just wanted to, I know that we're a little over our scheduled time, or the indicated time that I suggested to all of you, but the conversation's been flowing, and so it's been wonderful to hear from each of you at each point. But I wanted to look towards perhaps wrapping this up. So I know that you must all have busy things to be doing, and especially on a day like this. That, and Gian Singh's comments have led to that in looking to the future and what we've learned from our experiences about the Galukara and 1984 and the lives we've lived up to this point. I wanted to give each of you the opportunity to perhaps share some final thoughts on what you see as being the impact of 84 that we need to hold with us now in 2020, moving forward, whether it's in the commemoration of 1984, but also the lessons we've learned that can inform how we as a Qaum, how we as an identity step forward. Giani ji, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ 84 ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਪ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਮਲਕਾ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੁੱਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Sawinder Singh ji, Mallika Kaur.
And final thoughts on, one second, there we go. Sawinder Singh ji, you are muted. If you would. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, even Mallika Kaur ji and Sandhu Sahib and Kuntash Kaur ji, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, you are well aware, very enlightened individuals and you know so much. ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ month of June ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ usually what happen, we when June come, then we do discussions and ਆਪਾਂ digging back our stories ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ during the years ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ all year long ਇੱਦਾਂ ਦੇ workshops event ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, not just only June, because ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੋਈ 1984 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਆਫਟਰ 1984 what happened, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ, they were not involved in any activities, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਏਜ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣ, we don't have to write a book like 200 pages, the 20 pages ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਕਲਰਫੁਲ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1984 ਜਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ and there is nothing wrong with that, we can learn from other communities। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਆਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟੂ ਮੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰੀਏ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ you will cry, even you are not Jewish, but you will cry after viewing those ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਢੰਗ, ਨੋਟ ਵੀ ਜਸਟ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਸਪੀਚਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ lot of organizations, lot of gurdwaras, they are afraid to talk about it. They don't want to teach their youngsters about 1984. They just want to talk about history, which is also important, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Thank you so much. Mallika Kaur, any final thoughts? So I'll just add to those great suggestions for our age group and younger, to read beyond and believe beyond social media, right? We cannot get depth, nuanced understanding just through tweets, no matter what elected leaders in the world are doing today. And then I will say my work, 15 years ago now, I started working with victims of gender-based violence, not just in our community, but outside, not just in conflict zones, not Kashmir, Punjab, but also outside. And I always think about this quote by an amazing feminist scholar, Cynthia Inlow, that wars have their endings inside families. War ta jang ta jithe ho rahi hai, but ek family vich ki hunda hai, as a result ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ। So domestic violence, discrimination between different genders,
silencing that's just taken as, you know, the standard way of being within families. I do think that this generation we've accepted the idea again in theory that these are issues, but in practice, there are very little services that are run by our community and done by our community. And I think it's as important to do those things, because one charge that all the children in all of the advice you know, I love to take that advice. Bada mushkil hai children's books likhni hai is topic, but it's important, essential again. So all this advice. One of the things that kids that we talk to at camp, or younger siblings, cousins, everybody, we know our own kids respond with is, you know, don't be hypocrites, right? And that's something that's so essential. Agar apne kar ch we can feel that connection, that living egalitarianism, that freedom and safety, it makes it much easier for us and for the next generation to demand that for ourselves, right? If we're broken inside, if we don't talk about child abuse inside our own homes, and then we're expecting that same abused child to get up and stand up for the community's rights, that's not going to, I mean, it happens, people do it, survive a lot and do a lot, but it's something that is an onus we keep putting on towards people in our community. So I would just expand it to say that, you know, our fight for justice has to start, it has to be inside out, right? Till we feel whole ourselves, it's very hard to, in a conscious way, really defend and ask for the justice that we all deserve. Thank There you. was a question in the Beautiful. back. If I can answer that. There was a Please, question. please. Somebody was asking, you know, about the book actually that I mentioned. Okay, if those who haven't seen it, actually, there's a book actually, An Uncommon Road. That's in English. If someone is looking for a Punjabi version of that, it's called Angahira. So I've just finished my third book as well, which is in print right now. Will be out in July. So that's a short book. Actually, will be very much helpful actually to the youth and to the Gora community. To be very honest, it's a short. I titled it intentionally as a 20 minutes guide to Sikh faith, and so it's a little longer than 20 minutes it takes to read, but I think that's coming out in July as well. That first version will be English, and then we'll probably translate into Punjabi. Thank you, each of you, so much for not only sharing your various experiences and adding to the layers of what is the impact of 1984, but also your suggestions and if I can say, your hope for the future generations, those that are here with us today. I'm going to take a moment to summarize some of what you have said. You know, as moving forward from 1984, we need to respect our elders and their experiences and the history they have lived. We need to shed particular light on the varied and different roles that women have played in our history, not just moving, you know, I don't want to say away, but towards a more all-encompassing idea of the various spaces that women have worked in our history, in our families and outside in our Qawm, bringing our youth forward in our various organizations, whether it be gurdwaras or in international organizations or seva organizations. Open the discussion in gurdwaras around the Kalukara, but also what our history is and what we've gone through as a community. Living our Sikhi values, whether it's within our community, but taking it outside. Similar to Sawinder Singh, I've visited the Holocaust Museum, but I visited in Jerusalem. And I can say it's all powerful when you walk out. But it makes you want to, as Gian Singh alluded to stories of working with the Catholic community and the Muslim community and the Jewish community, it makes you want to take your Sikhi values to within other communities as well as at home and within your own. So as, if I can say, moving forward with 1984 with us, never forgotten, I think we can move into 2020 and beyond with all of these life lessons and all of these hopes for the future as those pieces that 1984 has instilled in us. So with that, I want to thank the attendees,
I want to thank the panelists very sincerely from the bottom of my heart for taking the time out, staying with us for over 2 hours now, to open the door to this discussion. May it be, I don't want to say the beginning, because I'm sure that there have been others around the world during this month, but may it be one of many to come, and it sparked the desire for more sharing amongst all of those in our community and with others in all the other communities as well. So thank you again for taking the time out. I do appreciate it, and on behalf of the WSO, I'm very grateful. Vaigur Ji Ka Khalsa, Vaigur Ji Ki Fateh. All right.